Good morning, Nasru. Oh, yeah, good morning, guys. Today, the lecture is accounting for insurance contracts. I'm sorry, I'm not feeling well. That's okay, that's fine. That doesn't mean I mean, there will be any disturbance to this lecture. අර පොඩක් සනීප නෑ තමයි වුණාට අවුලක් නෑ මේ lecture එක එහෙම continue වෙනවා. අයනවද කට්ටියට? Can you hear me? If you can hear me, just put a message in chat box. Okay. So today the topic is accounting for insurance contracts. It's a very important thing for your life. So recognition and measurement SLFR4 and disclosure SLFR4. මේක තමයි ළමයි ටොපික් එක. මේකේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි දෙයක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. හොඳට අහගන්න මේ මේ ඉන්ෂුරන්ස් කියන එක මුළු ජීවිතේටම හැමදාම වැදගත් වෙන දෙයක්. වාහනයක් ගත්තොත් වාහනේ ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල තියෙන වාහන වලට ඉන්ෂුරන්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සමහර ගෙවල් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ෂුරන්ස් කරලා ඇති. ඊට අමතරව මේ ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියන්ට ඒගොල්ලෝ රස්සාව කරන තැන්වල ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් එහෙම නැත්නම් මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ඇති. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ෂුරන්ස් කියන දේ හැමදාම ජීවිතේ හම්බෙන දෙයක්. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ ටොපික් එකෙන් අහන්න. මේකේ ප්‍රශ්න තියෙවි ඔයගොල්ලන්ට. මේ ඉන්ෂුරන්ස් ගැන ඉන් ඩීටේල්ස් දන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඉන්ෂුරන්ස් පැත්තෙන් තියෙන කතන්දරයක්නේ. නමුත් ඕගොල්ලෝ accountant කෙනෙක් වුණාම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ ඉන්ෂුරන්ස් වල ඩබල් එන්ට්‍රි පාස් කරන එක විතරක් නෙමෙයි ළමයි. මොකද කම්පැනි වලට අලුතෙන් ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසිස් ගන්න කියලා කියනවා. විශේෂයෙන්ම ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසිස් වල දැන් ඔයගොල්ලෝ accountant විදියට ඔයගොල්ලන්ට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් එක අප්‍රූව් කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් දාලා ඉවර වෙලා කොටේෂන්ස් තුනක් අරගෙන ඩිරෙක්ටර්ස්ලාට දාන්න ඕනේ අප්‍රූව් කරන්න. එතකොට ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැරිසන් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි accountant ලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ. accountant නුනත් account executive වුණත් ඔයගොල්ලෝ තමයි accountant report එක හදලා දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා යම් කිසි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ ඉන්ෂුරන්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා. මොකද කිසිම කම්පැනියක් තමන්ගේ සේවකයන්ගේ මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ඒ කම්පැනියත් එක්ක තියාගන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වෙනකොටත් සේවකයන්ගේ කම්ප්ලේන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර ක්ලේම්ස් ගෙවලා නැහැ කියලා. ඒක නිසා HR ඩිපාර්ට්මන්ට් එක හැමතිස්සෙම කියන දේ තමයි අවුරුද්දක් ඉවර වෙනකොට අලුතෙන් තව කම්පැනියක් හොයමු කියලා. ඉතින් ඒකම ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනිය ඇවිල්ලා ගොඩාක් ක්ලේම්ස් ගෙවලා තිනවා නම් අපි කියමු SLTC කියලා. SLTC එකේ ස්ටාෆ් එකට ගොඩාක් ක්ලේම්ස් ඒගොල්ලෝ ක්ලේම් කරලා තිනවා නම් ඒගොල්ලෝ කැමති වෙන්නේ නැහැ දෙවෙනි අවුරුද්දක් බාර ගන්න. ඒගොල්ලොත් යනවා. මොකද ඇත්තටම ඉන්ෂුරන්ස් වල මේ මෙඩිකල් ක්ලේම්ස් ඒ කියන්නේ මෙඩිකල් ක්ලේම් ඉන්ෂුරන්ස් කියන එකෙන් ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි වලට ලාභයක් නැහැ. ඇත්ත කතාව ඒකයි. මුගක් වෙලාවට කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් ඉවන් වෙනවා විතරයි නැත්නම් කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් විතරයි. කෑෂ් ඉන් එකක් කෑෂ් අවුට් එකක්. සමහරවිට හම්බ වෙනට වැඩියක් ගෙවලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න දැන් ප්‍රොපර්ටි වැලියු එකෙන් 100%කට වගේනේ මුගක් වෙලාවට ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රීමියම් එකක් හදන්නේ. අපි කියමු වාහනයක් 1 මිලියන් නම් ඕකෙන් 100%ක් හෝ ඊටත් වැඩිය අඩුවෙන්. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කියන රුපියලකට 790ක්. එහෙම තමයි ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රීමියම් එක කැල්කියුලේට් කරන්නේ. නිකන් ගණන් හදලා බලන්න ගෙදර ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ මෝටර් සයිකලයක් තියෙනවා නම් ගෙදර මෝටර් සයිකලේ ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රීමියම් එක කීයද කියලා. මුගක් වෙලාවට ඔය වගේ ගාණක් තමයි එන්නේ. ඊට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි අතර තියෙන තරගය නිසා. ඒක නිසා ඊට වැඩි ලොකු ගාණක් charge කරන්න බෑ මේ ප්‍රීමියම් එකක් විදිහට. නමුත් අපි කියමු ඔයගොල්ලන්ගේ කාර් එක හරි එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මෝටර් සයිකලේ හරි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත්
third party නෙමෙයි insurance මම ඒක වෙනම පැහැදිලි කරන්න. full insurance එකක් දාලා තියෙන වෙලාවක එතකොට අර insurance ගෙව ප්‍රීමියම් එකට වැඩි ප්‍රමාණයක් තමයි claim එක එන්නේ. අපි කියමු මොටර් සයිකලයක් අලුතෙන් ගන්න එක. මොකක් හරි ලොකු ඇක්සිඩන්ට් එකක්. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවන්න වෙනවා. ඒකවල ප්‍රීමියම් එකට වැඩි ඕගොල්ලන්ට ගෙවලා තියෙනවා. නමුත් ඉන්ෂුරන්ස් කියලා කියන්නේ මූලධර්ම වලම තියෙනවා මේ ලාභ ලබන එකක් නෙමෙයි ඉන්ෂුරන්ස් වලින් ලාභයක් ලබන්න බෑ කියලා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒතකොට ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඔක්කොගෙම රිස්ක් ටික අරගෙන ඒගොල්ලෝ රීඉන්ෂුරන්ස් කරනවා. එතකොට රීඉන්ෂුරන්ස් කළාට පස්සේ සම්පූර්ණ ක්ලේම් එකකදී ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්න තියෙන amount එක පොඩි amount එකක්. අදාළ අපි කියමු සෙලින්කෝ කියලා. එහෙම නැත්නම් එලයන්ස් ඉන්ෂුරන්ස් කියලා කියමු අපි කියමු සෙලින්කෝ කියමු. සෙලින්කෝ ඉන්ෂුරන්ස් එකට ගෙවන්න තියෙන ප්‍රමාණය හරිම පොඩ්ඩයි. ඉතුරු ටික ගෙවන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ රීඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි. එතකොට රීඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනිය තවත් තැනක රීඉන්ෂුර් කරලා තියෙනවා. එතකොට හැමෝගෙම අතරේ පොඩි පොඩි ගාණක් බෙදිලා යනවා. ඒක නිසා තමයි ඉන්ෂුරන්ස් ලෝකේ මේ විදිහට තියෙන්නේ දැන්. මේක මේ වාහන ගත්තොතින් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා full insurance third party insurance කියලා එහෙම වෙනස් වෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය ලංකාවේ තියෙන 3 wheel සහ motorcycle ගත්තොත් යන්තම් third party insurance එකක් දාගෙන තමයි යන්නේ. නමුත් කාර් එකක් වගේ ගත්තොත් මේ full insurance එකක් කරනවා. full insurance එකේ passengers ලා කාර් එක ඇතුළේ ඉන්න passengers ලා ඊට පස්සේ කාර් එක සහ එළියේ තියෙන බාහිර දේවල් ඒක third party. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ළමයි මේ topic එකේ අහන්න. මොකද මේක හරියම ප්‍රායෝගික දෙයක් නිසා එක්කෝ chat box එකේ messages දාන්න මගේ තියෙන අත්දැකීම් අනුව මේ මම ඕගලන්ට explain කරන්න. මොකද theory part එකත් එක්ක practical part එක දැනගන්න ඕනේ. මම කිව්වනේ accountants ලා හෝ account executives ලා වුණාම මේ topic එක හරියට වැදගත් කියලා. මාලදිවයිනේ මම ඉන්නකොට මට තිබ්බා ඒ property එකේ insurance එක මේ අලුතෙන් පටන් ගත්තා. අපි ඒකට කියනවා pre opening hotel එකක් කියලා. property value එක $120 million. ඩොලර් මිලියන 1,20,000. ඒක ගණන් හදලා බලන්න ලංකාවේ සල්ලි වලින් property value එකක් 120 million. 120 million කියන්නේ ළමයි chat එකේ මම දාන්නම් USD USD 120 million මේ property එකේ value එක. එතකොට මගේ අන්තිමට කැල්කියුලේට් කරලා ආවම property එකේ insurance premium එක ආවා $1,62,000. ඒ කියන්නේ property එකට අමතරව cash in transit, goods in transit, ඊට පස්සේ medical workman compensation ඔය සියලුම insurance එක්ක මේක බල්කයක් විදිහට premium එක ආවා 1,62,000. ඒතර මේ insurance එක ගන්න මාලදිවයිනේ හිටපු insurance company Selinco එක ඇතුළුව Solarel කියලා තව insurance company එකක් තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය ලොකු competition එකක් දුන්නා. අන්තිමට මට කිව්වා insurance policy එක negotiate කරලා ඒගොල්ලන්ට දුන්නොත් මට 10% commission එකක් දෙනවා කියලා. 10% commission එක සාමාන්‍ය උකුලට හිතන්න පුළුවන් 1,60,000 10% commission එකක් කියන්නේ කොච්චරද කියලා. ඒක මට මං කිව්වා ඒ commission එක හොඳයි මට දෙන එක. හැබැයි ඒක insurance premium එකෙන් අඩු කරලා දෙන්න කියලා. මොකද මේක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් කොච්චර insurance company accountants ලට සහ finance managers ලට insurance policy negotiate කිරීම සම්බන්ධව පගාව දෙනවද? ඒ කියන්නේ commissions දෙනවද කියන එක. ඒක උදාහරණයක් තමයි මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. මම කවදාකවත් ජීවිතේ මොන වැරද්ද කළත් මම කවදාකවත් හොරකම් කරන වැරද්ද සහ වංචාවල් කරන වැරද්දක් කළා නැහැ. ඒක නිසා තමයි මට ඕනම තැනකට යන්න පුළුවන්. ඒකම දේ මම නහයට අහන්න නැති මිනිහෙක් කියලා තමයි හැමෝම දන්නේ. ඔය කියන දේ බෙල්ල ගලවලා යන්නේ කියන නිසා. ඉතින් මම කොහමද 10% අවශ්‍ය නැහැ කියලා. සාමාන්‍ය මිනිහෙක් ඉන්ෂුරන්ස් ඒක 10% එපා කියන්නේ නැහැ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි වල ඔයගලන්ට මේ කියලා දෙන දේවල් කවුරුත් කියලා දෙන්නේ නැහැ. දැන් මම ඉල්ලුවේ property all risk කියන policy. හොඳට මතක තියාගන්න මේ කියන දේවල් ආපෞසරයක් මම කියන එකකුත් නැහැ. ආපෞසරයක් මේ දේවල් ඔයගලන්ට කවුරුත් කියලා දෙන්නෙත් නැහැ. මොකද ඒක කියලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් negotiate කරපු director of finance කෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ මගේ තනතුරේ හිටපු කෙනෙකුට විතරයි. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක නිසා තමයි මම ඔයගලන්ට කියන්නේ මගේ ඉගෙන ගන්න ලැබීම ඔයගලන්ට හරි භාග්‍යයක් කියලා. දැන් මම ඉල්ලුවා property all risk insurance. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද අන්තිමටම Selinco එක මට අන්තිමටම පොලිසි එක ඔක්කොම පොලිසි එකේ වැලියුස් අරවම ඔක්කොම දාලා එනකොට මට තේරුණා මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. මොකද මගේ තියෙන අවබෝධය අනුව මම දන්නවා property all risk insurance එක. හොඳට මතක තියාගන්න මේ වචන ලියලා තියාගන්න. ජීවිතේට වැදගත් ඒ property all risk insurance. ඒ දීපු ප්‍රීමියම් එක දිහා බැලුවාම මට තේරුණා මේක property all risk insurance එක නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ fire and allied perils කියන එක.
එතකොට මට මේගොල්ලෝ වහලා ගහන්න හදනවා. fire and allied perils කියන ඉන්ෂුරන්ස් එක මේගොල්ලෝ මට property all risk කියලා විකුණන්න හදනවා. මම දන්නවා මේගොල්ලන් අල්ලන විදිය. මොකද මගේ තියෙන අත්දැකීමෙන් මම හොඳටම දන්නවා ප්‍රීමියම් එක දිහා බැලුවාම මෙච්චර අඩු ගානකට කෝට් කරන්න බෑ කියලා මම දන්නවා. මම කලේ මේගොල්ලන් අන්නන්න උවමනාවට කොහොමද තව කොටේෂන් දෙක තුනක් ගත්තා. අරගෙන මම රටේ නැතිව ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. මම අහනවා රීඉන්ෂුරන්ස්ලා කවුද? රීඉන්ෂුරන්ස්ලා කවුද කියවුවාම දැන් ඔන්න උත්තරයක් කියනවා. මම ඊට පස්සේ කියනවා හරි රීඉන්ෂුරන්ස්ලාගේ percentages දෙන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මම කියන්නේ කලින් රීඉන්ෂුරන්ස් ගැන කතාවක්. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒගොල්ලෝ සෙලින්කෝ මෝල්ඩිව්ස් බ්‍රාන්ච් එක ලංකාවේ තව බ්‍රාන්ච් එකක් විදිහට ඒපා වෙන්නේ රීරෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවා මෝල්ඩිව් කම්පනීස් ඇක්ට් එකේ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒගොල්ලෝ මට ලෝකේ තියෙන හොඳම ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි වල මේ කම්පැනි 110 අර කම්පැනි එහෙම තමයි හැදෙන්නේ. එක කම්පැනියකින් නෙමෙයි රීඉන්ෂුරන්ස් කියන එක හැදෙන්නේ අර ඒ percentages හැදෙන්නේ තව කම්පැනි 10කින් විතර. සමහර කම්පැනි 130ක්, සමහර කම්පැනි 110ක් එහෙම හැදෙන ලිස්ට් එකක් මට එව්වා. මම ඊට පස්සේ කිව්වා මට cut through clause එක දාලා ඕනේ කියලා. මේක ඇවිල්ලා ඉන්ෂුරන්ස් වල එන deeply තියෙන දෙයක්. cut through clause. හොඳට මේක ඕන්න ලියලා තියාගන්න cut through clause කියලා clause එකක් තියෙනවා. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් local insurance company bypass කරලා මට යන්න පුළුවන් වෙනවා reinsurance ලගාවට මගේ claim එක ගන්න. අන්න එතකොට selling එක බය වෙනවා. cut through clause එක දාලා ඉල්ලපු ගමන් ළමයි. හොඳට මතක තියාගන්න තමන්ගේ රස්සාවේදී ළමයි. cut through clause එක දාලා ඉල්ලපු ගමන් selling එක බය වුණා. selling එක දැනගත්ත ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න යනවා කියලා. මොකද එතකොට උන් දැනගත්තා. එතනට මැනේජර්ගේ රස්සාව නැති වුණා අන්තිමට මම නිසා. මේකක් කියලා ඉන්නේ පැමිලිම. තමන්ගේ රස්සාව ගැන තමන්ට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. කෙලින්ම මම කියන්න රස්සාව නැති වෙච්ච විදියක් එන්න. කන්ට්‍රි මැනේජර්ගේ රස්සාව නැති වුණා මම නිසා. මට ඒ ගැන කනගාටුයි. නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. රස්සාව ගන්නකොට හැමෝම රස්සාව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මං ඉල්ලුවා මම කොහමද cut through clause එක දාලා ඕනේ. දැන් එතකොට තමයි සෙලින්කෝ එකේ මොකද ඉන්ෂුරන්ස් කියලා කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ වගේ තමයි ඕගොල්ලෝ යාළුවෝ අතර විස්තර කතා කරනවා වගේ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පනීස් ඕනම රටක කතා වෙලා තමයි මේ වගේ ලොකු ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගන්නෙ. අන්න එතකොට කතා වෙන ගත්තා කවුද බං අර ඉන්න එක ඌට මාර දැනුමක් තියෙනවා කියලා. මට දැන් අනිත් පැත්තට ඉන්ෆර්මේෂන් උත් දෙනවා ඒගොල්ලෝ හවසට කතා කරන දේවල් ගැන. ඊට කියලා තිබ්බා දැන් ඔයා වැඩේ නාලා තියෙන්නේ. ඔයා fire and airline perils එකක් දීලා තිනවා property all risk insurance එකකට. අනිවාර්යයෙන්ම බණ්ඩාර මේක බණ්ඩාර කියලා මිනිස්සේ බණ්ඩාරවා නානවා. වාට ඉන්ෂුරන්ස් එකේ ප්ලේස් උන තින් එනවා අනිවාර්යයෙන්ම නානවා. නෑ මම ඔක වහලා ගහන්න දන්නවා කියලා ඉවල මිනිහ කියලා තිබ්බා. හැබැයි කිව්වා වගේම ඩිරෙක්ටර්ස්ලට උවමනාව තිබ්බා මේ සෙලින්කෝ එකත් එක්ක මොකද ඒක බ්‍රෑන්ඩඩ් කම්පැනියක් විදියට ලංකාවේ සහ මාලදිවයිනේ ලොකු බ්‍රෑන්ඩඩ් කම්පැනියක් විදියට සෙලින්කෝ එකටම මේ ඉන්ෂුරන්ස් එක ප්ලේස් කරන්න කම්පැනි ඩිරෙක්ටර්ස්ලට උවමනාව තිබ්බා. මට ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මම කාගෙන්වත් කොමිෂන් නැති නිසා මට ඒක අදාළත් නැහැ. අන්තිමටම ඉන්ෂුරන්ස් එක ප්ලේස් කරන්න කියලා මට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ආවා. ඔක්කොම නෙගෝෂියේෂන්ස් වලින් පස්සේ. ඒ තමයි අන්නනේ කියන නැවැත්තුවේ නෑ ළමයි. මම මගේ ආතල් එක ගන්නවා කියලා. මට තියෙන ඊමේල් එක ගන්න විතරයි. මම ඊට පස්සේ ඔක්කොම පොලිසි එක ප්ලේස් කරන්න ආවට පස්සේ මම කොහමද පොලිසි වර්ඩින්ග්ස් ඕනේ කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ වචනේ. පොලිසි වර්ඩින්ග්. ඒක තමයි ළමයි ඕලම ඉන්ෂුරන්ස් එකේ චූටි අකුරු වලින් ගහලා හෙන්න පිටු කරනවා කියන්නේ. කවදාකවත් ඔයගොල්ලෝ කියවන්නේ නැහැ. කවමදාකවත් ඔයගොල්ලෝ කියවන්නේ. කීවට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ තියෙන භාෂාව වෙනස්. ඉංග්‍රීසි තමයි තියෙන්නේ. නමුත් වෙනස්. ඒකට කියන්නේ පොලිසි වර්ඩින්ග්ස් කියලා. මම කොහමද පොලිසි වර්ඩින්ග්ස් ඕනේ කියලා. මේ ආකාරයේ මොකද්ද පොලිසි වර්ඩින් එකේ property all risk එක නැතුව fire and allied perils වලට තියෙන policy wording එක දාලා ඉවරයි. මොකද ඒ policy wording එකේ මම මගේ තියෙන ජීවිතය අත්දැකීම අනුව පිටු 160 ගානකට වැඩි එන්න ඕනේ policy wording එක. මෙච්චරක් විතර ලොකු එන booklet එකක් එන්න ඕනේ policy wording එක. ඒ සම්බන්ධව තියෙන සියලුම දේවල් technical words සියලුම දේවල් තියෙනවා. මට වෙලින්ම විනාඩි 5යි ගියේ. මනිත් පැත්තට ගැහුවා. ඊමේල් එකක් මේ දේවල් මම කිව්වේ නෑ මේක වැරදි පොලිසි කියලා තියෙනවා කියලා. මං කිව්වා මේ දේවල් මේකේ නෑ කියලා. එච්චරයි කිව්වේ. මං ක්ලෝස්ම දානවා. මේක කව වෙලා නෑ. මේ terms and conditions කව වෙලා නෑ. මේ terms and conditions කව වෙලා නෑ. මේ terms and conditions කව වෙලා නෑ කියලා A4 sheet එකක් පිළිම ඊමේල් එකක් ගහුවා point form එකට. ගහලා යවුවා. ගැහුවා මිනිහ අසරණ වුණා. මෙහෙට කරන්න දෙයක් නෑ. මිනිහට head office එකේ කියන්නේ කොළඹින් approval එකක් ගන්න ඕනේ මේ වගේ ලොකු insurance එකකට. approval ගන්නත් බෑ. දැන් ආපස්සේ හැරෙන්නත් බෑ ළමයි. මොකද කොළඹින් කවමදාක්වත් මම ඒක ඔයගලන්ට කියන්නම් අන්තිමට මොකක්ද ඒකට හේතුව කියලා. කොළඹින් අප්‍රූවල් ගන්න බෑ දැන් පරක් වැඩි. ඉන්ෂුරන්ස් එක ප්ලේස් කරලා ඉවරයි. විඩ්‍රෝ වෙන්නත් බෑ මේක. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ගැටේට අහු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකට යා මං ඉල්ලන ඕන දෙයක් දෙන්න ඕනේ. මොකද අනිත් පැත්තට යාගේ රෙපියුටේෂන් එක සහ යා සමහර ඩිරෙක්ටර්ස් ලව කන්වින්ස් කරලා තිබිච්ච විදිහට යාට බණ්ඩාරට සිද්ධ වුණා. මේ අනිවාර්යයෙන් මේක ප්ලේස් කරන්න. දැන් මං ඉල්ලන ඕන දෙයක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අන්තිමටම අර වචන ටික ඔක්කොම දාලා එව්වට පස්සේ මං කිව්වා රයිට්. හරි පොලිසි වර්ඩින්ග්ස් ඔක්කොම ඇක්සෙප්ටඩ්. මට දැන් පොලිසි එකේ වන්න මේ හැම පිටුවෙම සෙලින්කෝ එකේ සීල් එක තියෙනවා. කම්පැනි සීල් එක සහ එම්බෝස් සීල් එක දෙකම. ඔයාලට තේරෙනවද මම ඉල්ලන දේ?
හැම පිටුවෙම කම්පැනි සීල් එක සහ එම්බෝස් සීල් එක ගහන්න ඕනේ කියලා. ඒක එහෙනම් කට්ටක් නේ ළමයි. පිටු 160 ගානක් විතර තියෙන පොලිසි එක හැම පිටුවෙම මැනේජර් අස්සම් කරන්නත් ඕනේ කම්පැනි වෙනුවෙන්. ඊට පස්සේ එම්බෝස් සීල් එක ගහන්නත් ඕනේ. එම්බෝස් සීල් කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා බලන්න. මේ සහ කම්පැනි රබර් ස්ටෑම්ප් එක තියන්න. තියලා මට එවන්නකෝ. දැන් හරි. දැන් මගේ පාස් එක හරි. ඩිරෙක්ටර්ස්ලට සන්තෝෂයි, ඔක්කොටම සන්තෝෂයි. හැමෝම බැලුවා මට කමිෂන් එකක් තියෙනවද කියලා නෑ. මට කමිෂන් එකකුත් නෑ. ඉතින් ඒක නිසා මාව කවුරුත් මට කිසිම ගැටලුවකුත් නෑ. අන්තිමට මොකද දන්නවද උනේ? මේ පොලිසිස් ඔක්කොම කොළඹට යවන්න ඕනේ අන්තිමට. කොළඹට යවද්දි කොළඹෙන් ඇහුවා මේ වගේ පොලිසි එකක් මෙච්චර රිස්ක් එකක් අරගෙන අපේ ඇප්‍රූවල් නැතුව කොහොමද ඔයා දුන්නේ? එක්ස්ප්ලেইন කරන්නකෝ එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න බෑ. කෙලින්ම කිව්වා එහෙනම් රෙසිග්නේෂන් දෙන්න කියලා. ඒක නිසා මතක තියාගන්න ජීවිතේ රස්සාව කරනකොට අපි වගේ මිනිස්සු කියන්නේ දැන් මම ඇවිල්ලා මට බණ්ඩාර ලංකාවේද සෙලින්කෝ එක ලංකාවේද කියන එක වෙන්නේ වැදගත් වෙන්නේ. මට වැදගත් වෙන්නේ මම මගේ ආයතන වෙනුවෙන් කරන දේ. මොකද මම ওই කතාව කියන්න හේතුව අදටත් මම චැලෙන්ජ් කරනවා හදිස්සියවත් ඔය මාලදිවයිනේ ඔය හොටෙල් එක ගිනි ගත්තොත් මොකද මාලදිවයිනේ හොටල් ගිනි ගන්න පොල්ල තුලින් වහලවල් ගහලා තියෙන එක සිගරට් කොටයක් ඇති මුළු හොටලේ තියෙන කාමර 100ක් 200ක් පිච්චිලා ඇති තප්පර ගානකුත් ඇති මොකද හුලම් වේගෙට ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න මාලදිවයිනේ සෙලින්කෝ එක විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ සෙලින්කෝ වහලා තමයි ඔය ක්ලේම් එක ඉවන්නේ මාලදිවයිනේ සෙලින්කෝ කොහොමත් වහන්නේ මොකද මම දන්නවා අර රීඉන්ෂුරන්ස් මට පෙන්නුවට රීඉන්ෂුරන්ස් නෑ ඒක නිසා තමයි කට් ත්‍රූ ක්ලෝස් එක දාලා ආපහු සැරයක් මම කියන්න කට් ත්‍රූ ක්ලෝස් එක දාලා දුන්නේ නැත්තේ ඒකයි. එහෙම දෙන්න බෑ. එහෙම රීඉන්ෂුරන්ස් කරලා නැහැ. ඒතකොට ප්‍රීමියම් එක තව වැඩි වෙනවා. මොකද රීඉන්ෂුරන්ස් එක දානකොට ළමයි සාමාන්‍ය කියන ප්‍රීමියම් එකට වැඩි ප්‍රීමියම් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. මොකද අනිත් අයගේ පෝෂන්ස් එතෙන් දෙනවනේ. ඉතින් ඕක තමයි කතන්දරේ. මම ඒකෙන් අද ලෙක්චර් එක පටන් ගත්තේ. ජීවිතේට පාඩමක් කියලා දෙන්න ඕගොල්ලන්ට රස්සාව කරනකොට. රස්සාව තමන් හරියට දැනගන්න ඕනේ නැත්නම් රස්සාව නැති වෙන්න වයස බලපාන්නේ නැහැ. අත්දැකීම් බලපාන්නේ නැහැ. මොකද හරි මිනිහත් එක්ක නෙගෝෂিয়েට් කරනකොට Tamanට බොරු කරන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම මේ නෙගෝෂියේෂන්ස් වලදී මොකද අපි දන්නේ නැහැ අනිත් පාටි එක දැන් මිනිහා කල්පනා කළා මගේ වයසත් එක්ක. ඊට අවුරුදු 5කට විතර උඩදී මේ සිද්ධිය වුණේ. ඒකවල මට අවුරුදු 40ක් විතර. එයාගේ වයස අවුරුදු 60කට කිට්ටුයි. එයා කල්පනා කළා මම ඉන්ෂුරන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ අවුරුදු මෙච්චරක් ඉන්නවා. මම ඔය පොඩි එකා මොනවද දන්නේ කියලා තමයි අන්ඩෙස්ටිමේට් කරේ. එහෙම ළමයි කවදාකවත් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක්ගේ මේ ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් කෙනෙක්ගේ මේ දැනුම මේ අන්ඩෙස්ටිමේට් කරන්න බෑ. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ජීවිතේත් මම හොඳ කතාවකින් අද පටන් ගත්තා. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. අපි let's start the lesson. Okay. Recognition and measurement SLFR4, disclosure SLFR4. What is insurance contract accounting? අපිට වැදගත් insurance contract accounting කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් කියවන්නකෝ විනාඩිය. An insurance contract is a contract under which one party, the insurer, accepts significant insurance risk from another party, the policyholder, by agreeing to compensate the policyholder in a specific uncertain future event. The insured event adversely affects the policyholder. හොඳට මතක තියාගන්න මේ වචන ටික. By agreeing to compensate the policyholder if a specified uncertain future event. ස්පෙසිෆයි කරලා තියෙන්න ඕනේ තමයි. අන්න ඒක තමයි මම දැන් මෙච්චරලා ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ දැන් මේ මගේ මේ උදාහරණ කතාවේ ඒ තියෙන සිද්ධිය ස්පෙසිෆයි කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට fire and allied peril එකක තියෙන දේවල් සහ property all risk කියන එක තියෙන දේවල් මම මේක chat box එකේ දාන්න ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් පස්සේ හොයලා බලන්න. fire and spellings ගණන් ගන්න එපා මේකේ type කරනකොට.
fire and allied perils වල තියෙන එකයි property all risk කියන එකයි වෙනස් තමයි. මොකද මේ දෙකේ දේවල් වෙනස්. සමහර දේවල් මේ දෙකේ ඔයගොල්ලෝගේ දැනුමට මට අවශ්‍ය නැහැ. මට අවශ්‍ය දැනුම තියෙනවනේ. මේ හොයලා බලන්න මේ මොකද්ද මේ දෙකේ තියෙන වෙනස කියලා. Fire and what is the difference between fire and allied perils and property all risk insurance කියලා Google කරලා බැලුවාම තමයි ඔයගොල්ලන්ට එනවා. ඊට පස්සේ මට මතක විදිහට part අනිත් වචන තමයි cut through clause. මේ ජීවිතේට කවුරු කියලා දෙන්නේ නැහැ ළමයි. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය වචන ටික මතක තියාගන්න ජීවිතේ බොරුවට හරි. එතකොට ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි වලින් හැමදේම තමයි විෂය ගැන සම්පූර්ණම දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ ළමයි. ජීවිතය ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ වයසත් එක්කයි මගේ වයසත් එක්කයි අපි දෙකුල්ලන්ගේ අත්දැකීම් වෙනස් නේ. ඒකනේ මම මෙතන ඉන්නේ. නමුත් මේ වචන ටිකවත් අඩුම ගානේ දන්නවා කියලා ඔයගොල්ලෝ පෙන්නුවතින් ඔය එන ඉන්ෂුරන්ස් එකේ ඔය එන ඒජන්ට්ස්ලාට මේ දන්නව මොන හරි දෙයක් මේ මිනිස්සු දන්නවා කියලා බය වෙනවා. හැබැයි ඉතින් බොරුවට දන්නවා කියලා පෙන්වන්නත් එපා. මොකද ඌ අන්නලා බලනවා මේ ඇත්තටම දන්නවද කියලා. ඒක නිසා ඔය කියන වචන ටික මම දැන් මේකේ දැම්මනේ. fire and allied peril. ඊට පස්සේ property all risk, cut through clause, policy wording, reinsurance and percentage of contributions. මේකෙන් මතක තියාගන්න ඕන දේ මේ policy wordings කියන එක. මොකද හේතුව ඔයගොල්ලෝ ප්‍රායෝගික ජීවිතේ මම තව දෙයක් කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි මේ ඉන්ෂුරන්ස් එකේ තිබ්බට අපිට ඒ ක්ලේම් එක කිව්වේ නැහැ කියලා. මොකද මේ කට්ටිය ශානි කවුරුත් ඉන්ටරෙස්ටින් නැත්. හැමෝම හිතනවාද මේක ලේසි මාතෘකාවක් කියලා යන්න තරම්. මේ policy wording ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම එන කම්ප්ලයින් එක තමයි ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනිස් වලට ප්‍රීමියම් එක ඒ කියන්නේ මේ මොනවාද පේමන්ට් අපිට ක්ලේම් එක හරියට ආවේ නැහැ කියලා. නමුත් ඇත්තටම ක්ලේම් එක හරියට ආපු නැති ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ළමයි ඔතන තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි policy wordings හරියට කියවලා අවබෝධ කරගන්න නැති එක. මොකද ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි බේරෙන්න තමයි ඔක්කොම දේවල් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි අසං කරලා තියෙනවා ඒ policy wordings වලට මේකට තමයි අපි ඇග්‍රි වෙන්නේ කියලා. නමුත් ඕගොල්ලෝ කවුරුත් කියවලා අවබෝධයක් නැහැ. ඒ අවබෝධය නැති නිසා තමයි මේ එන්නේ නැත්තේ. දැන් පැහැදිලිනේ මොකක්ද හේතුව කියලා? ශානි මොකද කට්ටිය ගියේ? මෙතන වැදගත් දෙකොල්ලන්ට මේක. So second thing is an insurance contract and asset. මේක තමයි මේ දෙවෙනි එක ඉන්ෂුරන්ස් contract එකක් asset එකක්ද කියලා අහනවා. හොඳට මතක තියාගන්න සමහරවිට මම ඉන්ෂුරන්ස් වලින් මගේ ඉන්ටරෙස්ටිං ඒරියා එක නිසා ෆයිනල් ක්වෙස්චන් පේපර් එකට මම ක්වෙස්චන් එකක් හදන්න පුළුවන්. මම ඉන්ටරෙස්ටිං ඒරියාස් වලට නේ ක්වෙස්චන් හදන්නේ.
Since the insurance contract asset or liability include both liability for remaining coverage and the liability for insurance claims, the measurement of the insurance contract balance as an overall asset debit or liability credit is only determined of the liability for remaining coverage of the liability for. මේක තමයි කියලා තියෙන්නේ. මේක ඇති මේ කීවල දෙපාරක් විතර කියවන අතර තීරේ since the insurance contract asset or liability includes both liability for the remaining coverage and the liability for insurance claims, the measurement of the insurance contract balance as an overall asset debit or liability credit can only be determined if the liability for remaining coverage of the liability for. Is an insurance contract a financial instrument? Insurance companies offer insurance policies and annuities which can be financial instruments. What are the three additional requirements of an insurance contract? මෙන්න මේක තමයි ඊළඟට වටින්නේ. Offer an acceptance, consideration, and utmost good faith are present in this contract. However, other elements must also be present in order to make it is legal binding contract on insurance. කියන්නේ offer and acceptance එකම තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි හැමතිස්සෙම මේ insurance වලදී ඒගොල්ලෝ additional details අරගන්නවා. සමහර මොනවාද acceptance form වලට අපෙන් අස්සනක් කරගන්නවා insurance contract එක sign කරන්න ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ තමයි මේ consideration එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඊට අමතරව තියෙනවා මේ utmost good faith කියලා. utmost good faith කියලා කියන්නේ උපරිමයේ පිළේ කියලා වචනේ legal term එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උපරිම විශ්වාසය කියන එක. ඔකට මතක ඇති process වලට ඉගෙන ගත්තා නම් utmost good faith කියන එක. And present in the contract. However, other elements මේක insurance වල තරලෙම තියෙන නිසා accounting standards එක දාලා ටික විතරක් මම explain කරන්න. මෙන්න මේක තමයි වැදගත්. What is the journal entry for insurance? A basic insurance journal entry is debit insurance expense, credit bank or payment to the insurance company or business insurance. ඔච්චරයි. වෙන මොනවත් නෑ ළමයි. insurance expense එක debit කළා. ඒක expense එකක්. But sorry. credit card කරනවා ඒක bank or payment. දැන් පස්සේ දින මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. monthly account හදද්දී insurance එක ගන්න අවුරුද්දකට. ඒතකොට අර එහෙම පිටින්ම insurance amount එක මේ monthly accounts වලට ගන්න බෑ. P&L එකට ලොකු burden එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා කරන්නේ අදාළ period එක විතරයි. ඒතර අවුරුද්දක් කියන්නේ 12න් බෙදලා අදාළ මාසෙ ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ එතකොට එතෙන්දී මේ insurance expense කියන එක prepayment insurance prepayment කියලා account එකකට දාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න accountants ලා විදිහට මේ වැරද්ද කරන්න එපා. මේ insurance prepayment කියලා ඉවල account එකකට දාලා ඒකෙන් තමයි අපොසරයක් ගන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒක debit වෙන එක තමයි වෙන්නේ. insurance prepayment account එක debit කරලා cash book එක credit කරනවා පළවෙනි entry එක. ඊට පස්සේ monthly accounts වලදී insurance prepayment account එක credit කරලා insurance expense account එක debit කරනවා. පැහැදිලි නැත්නම් to ensure the proper functioning of an insurance contract, the insurer and the insured have to uphold the 7 principles of insurance mentioned below. Utmost good faith, proximate cost, insurable interest, indemnity, subrogation, contribution, loss minimization. මේක තියෙන දේවල් අපහු Google කරලා හොයලා බලන්න. මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා ඉවරලා. utmost good faith කියන්නේ මොකද්ද? proximate loss කියන්නේ මොකද්ද? insurable interest අපි වෙලාව තිබ්බොතින් බලමු. indemnity, subrogation, contribution, loss minimization. An insurance expense is a liability or asset definition of insurance expense. A prepaid insurance costs are to be reported as current asset. මම හිතන්නේ මම ඒක කලින් කිව්වා. prepaid insurance ගැන කතාවක් මම කිව්වනේ. එතකොට ඒක current asset එකක් විදිහට මේ පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද ඒක තමයි ප්‍රායෝගිකව වෙන්නේ. Insurance expense, a liability or asset definition of insurance expense.
any prepaid insurance costs are to be reported as current assets. කොහොමද prepaid නෙවෙයි ළමයි. අවුරුද්දටම එක සැරේ ප්‍රීමියම් එක ගෙවන්නේ. මොකද insurance company monthly බාරගන්නේ නැත. නෑ. monthly බාරගන්නේ නෑ. යම් මතකයි මම පාලදි විනේ වැඩ කළා මම කලින් උදාහරණයක් කියව property එකේ $1,62,000 එක සැරේ ගෙවනවා. ඒතර property එක insurance policy එක valid වෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ insurance policy එක valid වෙන්නේ ළමයි. අර payment එක relax වුණාට පස්සේ. ඒවා ඒගොල්ලෝ clauses වල දාලා තියෙනවා. payment එක දෙනකන් valid වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න. insurance contract එක sign වෙලා ඒ අපි කියමු අද sign කළා. හෙට උදේ property එක damage එකක් වුණොත් ඒ claim එක හම්බෙන්නේ නැහැ ළමයි. මාර risk එකක අපි ඉන්නේ. insurance policy එකක් තව company එකකට වෙනස් කරනවා නම් අර කලින් company එකත් එක්ක validity period එක ඇතුලේ කරන්න ඕනේ. මොකද හේතුව ඒගොල්ලෝ ඒක අප්‍රේත් බලනවා මේ වෙලාවේ මේ insurance එක මේ ඒකේ risk එක transfer වුණාද කියලා. ඒ වචනේ ඇවිල්ලා risk transfer. මොකක්ද risk transfer එකේ point එක කියලා. මතක තියාගන්න. risk transfer. ඒක නිසා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් insurance policy එකක agreement එක sign කළාට පස්සේ අපි තව document එකක් ඉල්ලනවා confirmation එකක් ඉල්ලනවා ඒගොල්ලන්ගේ risk transfer එක හරිද කියලා. payment එක කරන්න ඉස්සෙල්ලා. මොකද payment එක කරන සාමාන්‍ය සුමානයක් විතර යනවනේ කම්පැනි එක. ඊට පස්සේ check එකක් දුන්නත් ඕක realize වෙන තව දවස් 3ක් විතර යනවා. දවස් 10ක් විතර යනවා. අපි කරන්නේ insurance එකේ sign කරනවත් එක්කම ඒ අතරමැද email එකක් දාලා මේ insurance company එකෙන් ගන්නවා risk transfer එක complete කියලා ඉවරලා confirmation එකක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ දෙනවා අහවල් දවසේ අහවල් වෙලාවෙ ඉඳලා risk transfer එක complete කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න මේක කවුරුත් කියලා දෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. මොකද ඔයාගේ රස්සාව සම්බන්ධව වෙන ප්‍රශ්නයක් නේ. මට කමන්නේ නැහැ කවුරු මේ lecture එකේ හිටියත් නැතත් මට අදාළ නැහැ. මම කියන්න ඕන දේ කියනවා. ඒතර risk transfer එක complete කියලා confirmation එකක්. ඒක email එකක් වෙන්න බෑ. insurance company එකේ letter heading එක ගහපු letter එකක් email කරගන්න. attachment එකක් විදියට. email ඒ කියන්නේ ඒක document එකක් scan කරලා ඒගොල්ලෝ එවන්න ඕනේ risk transfer complete කරලා කියලා. එතකොට තමයි අපි ඒක බලනවා දිනේ වෙලාව. සමහරවිට ඒගොල්ලෝ අර ලංකාවේ ආණ්ඩුවල වගේ දානවා අද දවසේ රෑ 12 සිට. එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ දාන්නේ. එතන මාර්තු 19 වෙනිදා රෑ 12 සිට මේ සියලුම රිස්ක් ටික අපි බාරගත්තා කියලා ඉවරලා කන්ෆර්මේෂන් එකක් දෙනවා. ඒ දුන්නට පස්සේ තමයි අපිට accountantලා විදියට උස්ම අරගෙන ඉදාරයන් නිදා ගන්න පුළුවන්. මොකද බය නැත්තේ. එහෙම නැත්නම් මොකද ඕගොල්ලෝගේ කම්පැනි වල ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඔය ගැන අවබෝධයක් නැහැ. අවබෝධයක් තිබ්බත් ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන හොයන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද? ඒකට තමයි accountant කෙනෙක්ව recruit කරන්නේ. ඒතර accountant කියන පුද්ගලයා ඒක කියන්න බෑ. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ, මම දන්නේ නෑ කියලා ඉවල උත්තරේ දෙන්න බෑ ළමයි. මේක තමයි අත්ත කතාව. දැන් නීතිය තියෙනවානේ පළවෙනිම දේ නීතිය නොදැන සිටීම නිදහසට කාරණයක් නොවේ කියලා. ඒ වගේ තමයි මේ රස්සාවේදී තමන්ගේ සබ්ජෙක්ට් එක නොදැන සිටීම නිදහසට කාරණයක් නොවේ. ඒක රස්සාව නැතිවීමට හේතුවක්. එච්චරයි. මොකද ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි පිට රටවල් වල රස්සාවල් නැති වෙනවා කියන එක මම කලින් කියලා ඇති. Disclosures SLFR 4. මොකද disclosures? Risk management objectives and policies. Those terms and conditions of insurance contract have a material effect of the amount, timing, and uncertainty of the insurer's future cash flow. Information about insurance risk both before and after risk mitigation by reinsurance, including information about the sensitivity of insurance risk, concentration of insurance risk, actual claim compared with previous estimates, the information about credit risk, liquidity risk, and market risk that IFRS 7 would require of an insurance contract were within the scope of IFRS 7. Information about exposure to market risk rising from embedded directives contained in the host insurance contract if an insurance is not required to and do not measure the embedded directives at fair value. මේක තමයි මේ insurance වල disclosure සම්බන්ධව තියෙන්නේ. හොඳම දේ ඇවිල්ලා කොළඹ stock exchange එකේ annual report දෙක තුනක් කියවලා ඒක insurance සම්බන්ධව තියෙන disclosures පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් තව additional knowledge එකක් ගන්න පුළුවන්.
මොකද මම ඉන්ෂුරන්ස් වලින් ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න නිසා සම්පූර්ණම අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ ඉන්ෂුරන්ස් ගැන. මේක අනිවාර්යයෙන්ම අහනවා. ලකුණු 20කට ප්‍රශ්නයක් එනවා ෆයිනල් ක්වෙස්චන් පේපර් එකේ. එතකොට මේ සම්පූර්ණම ඉන්ෂුරන්ස් ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඔය ටික තමයි ස්ලයිඩ් ෂෝ එකේ තියෙන්නේ. බලමු අපි තව ඇඩිෂනල් මොනවා හරි ඩිස්කස් කරන්න තියෙනවද කියලා ඉවරලා මම හැදුවේ ඔච්චරයි. ඊට අමතරව ඔය වෙන වෙබ් ලින්ක් ටික බලලා සෝරි වැරදි කියලා. එන්න මේ වෙබ් ලින්ක් එක බලලා ඇඩිෂනල් ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. මේ තියෙන IFRS 4 ඉන්ෂුරන්ස් එක. ඕක පොඩ්ඩක් බලන්න. My job is to make college easier because students have a lot on them. Sorry, coach. Assalamu alaikum friends, welcome to my channel. So today's standard is IFRS 7, right? Previously, Let's watch this. as you have seen, that we have covered IFRS 5, non-current assets held for sale and discontinued operations. And today we are going to do disclosure of financial instruments. This is also a very small standard, and this is related to your IFRS 9, okay, the main financial instruments, okay, but this is small. The disclosure part is in a separate standard, okay. It is not in IFRS 9, it is in IFRS 7. So this disclosure is only for the financial instruments, okay, IFRS 7. So what are the main disclosure? Let us 1, 2. Okay, so there are two main disclosure. Number one, information about the significance of financial instruments.
for an entity's financial performance and position. Number two, information about the nature and the extent of the risk arising from financial instruments. Okay, the nature and the extent of risk. Okay, these are the two main disclosure. What is the significance of the financial instruments? Okay, because this is broken down into wider. Okay, it is broken down into more broad components. What are the components that makes up the significance? How? Assalamu alaikum friends, welcome to my channel. So today's standard is IFRS 7, right? Previously, as you have seen, that we have covered IFRS 5, non-current assets held for sale and discontinued operations, and today we are going to do disclosure of financial instruments. This is also a very small standard, and this is related to your IFRS 9, okay, the main financial instruments, okay, but this is small. The disclosure part is in a separate standard, okay. It is not in IFRS 9, it is in IFRS 7. So this disclosure is only for the financial instruments, okay, IFRS 7. So what are the main disclosure? Let us see. 1, 2. Okay, so there are two main disclosure. Number one, information about the significance of financial instruments for an entity's financial performance and position. Number two, information about the nature and the extent of the risk arising from financial instruments. Okay, the nature and the extent of risk. Okay, these are the two main disclosure. What is the significance of the financial instruments? Okay, because this is broken down into wider. Okay, it is broken down into more broad components. What are the components that makes up the significance? How can you say that financial instruments are significant? What are the significance of financial instruments? Importance of financial instruments. Okay, that is there, and also the nature and the extent of the risk is given here. Okay, so there are two significance of financial instruments. Make sure that you know this. Okay, IFRS 7 is a standard which does not, it's not very popular, it does not come very much, but if it comes, you should be prepared enough. Okay, so an entity must disclose the significance of financial instruments for their financial position and performance. The disclosure must be made for each class of financial instruments. Each class means if you have financial asset, let's say if you have 5 financial assets and you have a financial liability, all the 5 financial assets needs to be disclosed separately. Okay, for each class, you cannot combine and put them together. For example, you cannot say financial asset minus financial liability and you put the net amount. No, you cannot do that. Separately, you have to show the financial assets. Separately, you have to show the financial liability also. Different classes of financial instruments need to be shown separately, differently. Okay, you need to disclose it separately. Second significance is an entity must disclose items of. What should an entity disclose? Items of income, expense. Maybe I can highlight this. Okay. An entity must disclose items of income, expense, gain, losses with separate disclosure of gain and losses for each class of financial instrument. You see, how did you get that gain? How did you get that loss? The gain and loss you get through the fair value movements, right? For the financial instrument, that also separately you need to disclose for each financial instrument. Okay, because there are different classes of financial instruments. Every financial instrument is not same, so don't treat it as one. There are separate financial instruments. Next, let us go to the nature and the extent of the risk arising from the financial instruments. There are two disclosures you need to make when it comes to the risk and the extent of the risk. One is qualitative, one is quantitative. Quantitative, we know it's number. Qualitative is not number, it's not financial. Okay, so the qualitative disclosure describes 3 things. What is it? Risk exposure for each type of financial instrument. Let's say you can say the risk is high, medium, low, moderate. What type of risk it is? Is it very highly risky, that financial instrument? What type of risk is that? Okay, but here also see, if you have noticed one thing, they are not treating the financial instrument as one thing. There are different types of financial instruments and each needs to be dealt separately and disclosed separately. When it comes to risk also, for risk for each type of financial instrument should be shown separately, disclosed separately. Okay. Second, management policies, objectives, process for managing those risks. How are you managing those risks also needs to be told. What are the policies? What are the objectives of your company in dealing with this risk? Third, changes from the prior period. How it changed from the previous year to this year. The risk changed. That also needs to be mentioned. Why
there's a separate standard for the disclosure of financial instruments. Why is it so important? There are so many other things, but disclosure part was not so important for the other standards. Why it is so specifically important for financial instruments that a separate standard is there itself just for the disclosure of financial instruments? Why is it so important? Any one of you have an idea, first of all, before blindly just memorizing the points? The reason is because most of the fraud, and if you see, it is done through financial instruments. Why? Because financial instrument is a very complex instrument. It is something which you can manipulate it. It's very hard for user to understand, right? It is not something very simple. Do you ever feel like you're being watched? You are. The browser you're using is allowing your behavior to be exploited and monitored. Some websites allow over 100 trackers to latch on and follow your every move. You don't even know who these trackers are or where these details of your life are going, but I'm not letting that happen to me or my family. That's why I use Brave Browser, because Brave doesn't collect my browsing data. In fact, my data never leaves my device. Brave shields against malware, auto-playing videos, phishing attempts, fingerprinting, and other malicious attempts to steal and exploit you and your family's sensitive information. That okay, this is this. It's not something like inventories. Okay, you can go and check. This is the cost. This is the net real as well. Where is the lower of this? Or it is not something like a non-current asset. You see, or tax, where things are easier. You know how to calculate. Even a user, they themselves can calculate and see whether whether the prepare have done is correct or not. Even the auditor, when they audit, financial instrument is one area where auditor spend most of their time. Okay, if you see most of the scandals where they happen, Enron, the author Edison, okay, what happened with Anderson, the Enron, what happened? Because of the financial instruments. It's easy to hide, okay, things from your balance sheet relating to financial instruments. You can manipulate it. So that's why there's a separate standard for the disclosure you need to disclose, and that also they're focusing more on each class of financial instruments need to be disclosed separately, whether it's qualitative, whether it's quantitative, whether the risk, whether the gain, whether the loss, separately. That's why this is so important. That's why you need to understand this, because tomorrow when you go in the real world and if you're working in this field, financial instruments, okay, you need to know we use financial instruments for speculating, for hedging, for so many things we use. So tomorrow if you're working in this field, the finance field, you need to know this. How you need to disclose, because if you're not disclosing it according to the standard, then it is said that you are not being ethical, you're not complying with the rules, and you have to pay a heavy price for it if you're not disclosing the required things. That's why you need to know the standard, what needs to be disclosed. Okay, so those were about the qualitative disclosure. Now we are coming to the quantitative disclosure, towards the quantitative disclosure. So the quantitative disclosure provides information of the extent to which the entity is exposed to risk. Based on information provided internally to the entity's key management person, this disclosure includes, okay. Basically, you need to what you need to focus is what are the disclosure. Okay, one, summary quantitative data about exposure to each risk at the reporting date at each risk. Next, 3 types of risk needs to be disclosed: credit risk, liquidity risk, market risk. Okay, there are key type of risk. There are so many types of risk. Okay, you go to SBL, you will learn all the types of risk. I think 12-13 types of risks are there. Out of it, these 3 are very important. It's so important that it needs to be disclosed separately: credit risk, liquidity risk, market risk. Okay, next, concentration. Your concentration of risk needs to be explained. How concentrated is your risk? Is your risk very concentrated in one particular financial instrument? That needs to be disclosed, because it's so important, financial instruments. Okay, so we have a testy understanding for that, and with that we are over. So we are over. Okay, only this much you need to know for IFRS 7. With that we have a small testy understanding. I think it's better we should go through this. Okay, we should not omit it, because this will give you a better understanding of how to apply IFRS 7 to your exam. Okay, so the requirement is asking discuss the director's view that no further information regarding the above should be disclosed in the financial statements, because it would be excessive. Okay, so some of them, what they do when they want to conceal a fraud, or they are doing some fraud, or they don't want to show it, what they do, they use this statement. You will often hear them saying the statement, it's not needed, it's too excessive, it's not important. I feel it's not important, and it will make
The information will be so excessive that users will not have the time to read all this. These are the statements used by those people who try to conceal. They try to hide it. Okay. But now you have the knowledge of IFRS 7. Now it is your time to apply it in this case, whether you have to disclose it or not. So let us read. Laser is a debt issuer whose business is the securitization of a portfolio of underlying investments and financing their purchase through the issuing of listing limited recourse debt. Okay, the repayment of the debt. Okay, I hope you can follow me through. Okay, we are here. The repayment of the debt is dependent upon the performance of the underlying investment. Debt holders bear the ultimate risk and reverse of ownership of the underlying investment. You see, the risk is so concentrated towards whom? The debt holders. Because they bear the ultimate risk and reverse of ownership of the underlying investments. Given the debt specific nature of the underlying investment, risk profile of the individual debt may differ. Okay. Laser does not consider its debt holders as being amongst the primary users of the financial statements and accordingly does not wish to provide disclosure of the debt holder exposure risk in the financial statements are distinct from the risk faced by the company shareholder in accordance with IFRS 7. So they are saying that this is not so important, then they should not disclose it because they are not considering the debt holders as their primary stakeholders. Okay, understanding. They think that they are not the primary users of the financial statements as compared to the shareholders. So now you have the knowledge of IFRS 7. Now you have to say them whether they are right or wrong. Okay, so now we'll go to the answer. Test understanding. Now if you see here, okay, since this is chapter 14 in this is chapter 12. In this chapter 12 you have the whole IFRS. Okay, IFRS 9 will be coming after this. So there I will go through the remaining portion of it. Okay, since we have finished the disclosure. Okay, there are 3 standards I have told you. Classification of liabilities and equities is one separate standard, IAS 32. Rest all financial assets, liabilities, derivatives, impairment of financial assets, everything is under IFRS 9 and the disclosure part is in IFRS 7. Okay, if you see the bullet points here, only 3 things you need to know under the standards. Number 1, what is the significance, importance of financial instrument? Number 2, nature and the extent of the risk, how risky it is. Third, qualitative and quantitative issues. Okay, so these are the 3 areas you need to go. Now we'll go through test your understanding 2. Right? Not 2. I don't remember this thing. So it was. Since we definitely will be having tons of. It's definitely the last test your understanding because this is the last standard in this chapter. Okay, it has no calculation, so we have to cover this when we go through. Okay, it is this one. Okay, this is the answer. So what is the answer saying? Laser's perception of who could reasonably be considered to be among the users of his financial statements is too narrow, being limited to the company's shareholder rather than including debt holders. It's too narrow. Only they are including shareholder. How can it be that only the shareholders are the primary the user of the financial statements? Now IAS 1. Bring IAS 1 here. Okay. Because IAS 1 also talks about the presentation of financial statements, but IAS 1 talks about presentation of financial statements overall. It takes everything into account, how an asset, liability, equity, income, expense needs to be presented. But IFRS 7 only for financial instruments. Okay, so IAS 1. Almost 97% of people that want to be rich, successful, and multimillionaires, they don't have. States that the objective of the financial statement is to provide information about the financial position, performance, and cash flows of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions. Just look at the definition of it. I would like to highlight the definition out for you so that you can see why you have to disclose this piece of information. Again, I'm reading it. All right. What does it say? What is the objective of financial statement? It is to provide information about 3 things. What are the 3 things? Financial position, financial performance, cash flow. Always remember this. Of an entity that is useful to whom? To a wide range of users in making economic decisions. Wide range of users, not just shareholder. IAS 1 says that. So the standard also states that the omissions or misstatements of an item are material if they could individually or collectively influence the economic decision that users make on the basis of the financial statements. Yes, what is you have to include the concept of materiality to your answer because they are telling omit, don't disclose. So if you omit, if you don't disclose it, you have to show whether it's material or not. If it's material and if you disclose it, it's not acceptable. If something is material, you cannot omit it. You have to disclose it.
So as separately, you have to disclose it. IAS 1 says it, okay? Now let us go to the objective of IFRS 7. What is the objective of IFRS 7? Disclosure is to require entities to provide disclosure in their financial statements that enable users to evaluate the significance of why they are disclosing, to know what is the significance of financial instruments. For this reason, that is the objective of IFRS 7. You need to disclose so that they can see the significance of financial instruments for the entity's financial performance and position. IFRS 7 states that amongst other matters, for each type of risk arising for financial instruments, an entity shall disclose. IFRS 7 says it. Two things: exposure to risks and how they arise, objectives, policies, and process for managing the risk, and methods used to measure the risk. Thus, the risk attached to the debt should be disclosed. Finally, they are giving the conclusion in one line: risk attached to the debt should be disclosed. Okay. So this the two bullet points they give is from the IFRS 7 we have learned just now. Okay, so with this I have finished IFRS 7. Okay, the next standard is what? Right? It is IFRS. It is IFRS 9. Yes, definitely it is IFRS 9. You can see this thing when you're studying. Okay, I would say that study together. 3 standards you need to study together. What is it? IAS 32, the classification of financial instruments, the disclosure of financial instruments, IFRS 7 and IFRS 9, the financial instruments. Okay, all these 3 needs to be learned together because they are related. They are